Good afternoon, everyone. So, in the last class, we discussed about the what all the companies are available and the registration formation for the company. Then let's move to our block two, that is memorandum of association. So, in the last class, I give the introduction regarding memorandum of association. So, memorandum of association is nothing but is in a document of why they are conducting the business. So, what purpose they are conducting the business. So, memorandum of association is a basic document explaining the nature and the purpose of the business for which the company is formed. So, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a memorandum of association ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So, it is a charter of the company. The companies are required to prepare the certain document which includes the memorandum of association. We already know that in the formation of a company, as a promoter has to fill up the details regarding the company in the MOA, that is memorandum of association. Then companies of various types have been operating strictly in tune with the provision laid down in the Companies Act of 1956. So previous they are following the Companies Act of 1956. Now they are following the Companies Act of 2013. So it is laid down the powers and object of the company and the scope of operation of the company beyond the bound to act according to the objects and the power is contained in the memorandum. That means as a promoter who is take the ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್, ವೆದರ್ ಐ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಓನ್ಲಿ goods and services, or I am conducting manufacturing, or conducting only marketing activities, or I am conducting a educational institution. So these are all the kind of purpose they are recording in a detailed document that will be called as the memorandum of association. Let's move to the meaning of memorandum of association. So Lord Justice Karins defines memorandum of association of a company. Charter defines the institution of the power of a company. It contains the fundamental condition upon which alone the company will be allowed to be incorporated. On what basis the company act, they provide the permission for conducting a business. That nothing but it is in a document where the purpose of the business has been recorded. Then, according to the Companies Act of 1956, Section 28 defines Memorandum of Association as a memorandum as originally formed, as altered from time to time in pursuance of any previous company law of this act. So, again they are telling the same thing, that it is in a document. So, originally formed, why we are conducting a business, what kind of business we are conducting, so whom they will serve, so what they are producing, in the what form they are making in a capital. So these relate to the memorandum of association. So let's move on to the significance of MOA. That means what is the importance of that? Adar ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so memorandum of association act as a mirror of the company in terms of the name, nationality, domicile and objects in the power. So in the last classes we discussed that memorandum of association as a name clause. Name clause underly they have to specify the company name, where they are established, location of the company. So if you have to form the memorandum of association, that will be the mirror. As a mirror we look our poster, likewise that will shows the company's image in a show matter. Then it enables the shareholders, creditors to know the pattern of the company business. They can know the principles and the procedure on what basis the business are conducting. Then it enables all those who deal with the companies to know the extent of its powers. So in the memorandum of association we mention the rights and the responsibility of all the members. That will be clear. Next, it indicates the nature of liability of its members. Then it specifies the amount of capital with which it is to be registered. So ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, or authorized capital ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ from the memorandum association. So content of memorandum of association, that nothing but what all the content should be there in the memorandum of association. As previous class I've already give the information regarding name clause, domicile clause, object clause, capital clause, liability clause, association or subscription clause. So name clause, as already told, name clause that will be contain the name of the company. ಯಾವ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, whether is ABC company limited, XYZ company or some name company. So that will be name clause has to be mentioned. Then according to the section 20, the name should not be undesirable in the opinion of the central government. So while you are choosing a name, that name should not be ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ನೇಮ್ ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು XYZ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಯಾವ XYZ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ XYZ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ override, and the name is one that prohibited by the names of Amwell's Act 1956. Act of 1956 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. That related to the name clauses. So license to drop the word limited. So according to the section 25, some companies may be exempted from using the words limited or private limited. Section 25 empowers central government to permit the company to drop the word limited therein. So ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ therein ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the company is formed the promotion of art, culture, literature and charitable purpose. Then the company will be prohibited the distribution of profit among the members and undertaken use the resources of income to promote the object of literature, culture and charitable trust. So next clause will be domicile clause. Nothing but situation where the company has been situated. The second content of MOA is a domicile clause. In this clause, the name of the state in which the integrated office of the company is situated should be specified. So this would help to determine the domicile of the company. Section 13, subsection 1B, the exact address of the registered office need not be communicated to the time of incorporation. That means on which place you are conducting a business, that has to be mentioned, whether you are conducting in a Mysore, Mandya or Bangalore, that name of the company where we are conducting actual business, that has to be mentioned. So then what are the objectives of domicile clause? Why they are domicile clause and ಏನು include ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ to determine the jurisdiction of the company. So they can know the jurisdiction. That means if they are conducting a business in between the Mandya, so if any cases are sue against the company, that comes under that jurisdiction. Adanna tilkolodakkoskara they have a clauses. Then to know the local laws applicable to the company. So company ge local law applicable ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then to help the public to deal with the company. So if the public know where the company is existed, they can know where it is existing. Then notice of a registered address as per the section 146 of the act, within the 30 days incorporation of the company, a notice of exact address, that is registered office, should be given to the register. So while you are getting a register of your company from the registered office, you should give the register place of address where the business is conducted. Then next clause will be the object clause. The word itself telling object. Object means the purpose of the business they have to specify. So in this class is by for the most significant part of memorandum of association. It describes the object and prescribes the powers of the company can exercise to attain its object. So for achieving their objective, what are all the purpose they can conduct? So determine the permitted range of activities of a company. Obviously prescribe the activities do not come with the area of operations. The object clause should be therefore be drafted carefully. Objects. Then it includes the main object which the company shall pursue immediately after incorporation. So after the incorporation, if business register ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ next immediate ಏನ್ work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that has to be mentioned in the objective clause. And other object not included in the above substance. So main objective is ಬಿಟ್ಟು other subsidiary of the objectives ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು business, that has to be specified. Then company law insists on unambiguous statement of the company with the view to safeguard the interest of the shareholders who can know the objects of their money will be applied. That means as a shareholder they are investing in our company. So the information that the why the company has, what is the objective, what they are doing, that has to be communicated to the shareholders. Next, protect the interest of the creditors and the public who can verify and permit the range of enterprises can show that the company funds will not be used for any other purpose. So if they mention the objectives of the company, the creditors who supply the loan for our company or the raw material and the public can easily know. So what purpose the company are establishing. So ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ you have to mention. So ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನೀವು ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್
related to the objective clause. So next, liability clause. So the fourth clause of memorandum of association, sorry, if it is in an old book or new book, the content will be the same. Okay, na? So content or the company law content will be the same. Their updated version they given the new book, I think, but content will be the same. Okay. So in a memorandum of association is very important for the 10 marks. They can ask the clauses of memorandum of association. So in a new book or old book, the clauses will be the same. There is no differences. But in the old book, they have mentioned the Act of 1956. In the new book, they mentioned the Act of 2013. Big present Act 2013 Act is adana mention madi. Okay. So let's move on to the liability clause. So liability is nothing but an obligations of the members and the company. So the obligations in the memorandum of association, while you are presenting for the registration, you have to submit. So the fourth clause of memorandum of association should be stand the liabilities of members in a limited, if the company is limited company. So as already we discussed in the last chapter, limited company and unlimited company. So in the limited company, the members liabilities will be limited for the amount they are guaranteed and the amount they contributed for the company. Limited that has to be mentioned in the memorandum of association under the clause liability clause mention. Okay. The effect of such a statement depends upon whether the company is limited by shares or limited by guarantee. So if you mention in the memorandum of association, then only we can come to know that whether it is limited by shares. Only shares in the limited agidara. So shares can investment money that's responsible agidina. If it is an asset will be lost. So I'm going to contribute only if 10 lakshad asset is 5 laksha matra guarantee ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಆ liability 5 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ liability ಎತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So important questions I will be concluding in the last classes. I will told you what are the important questions you have to cover and the topic should be covered. So let's move on to the liabilities clause. So even if you found that the company assets are insufficient to discharge the liability, they cannot held liable. So at the time of winding up, so my company is not running good. So at that time I'm wind up close ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ if the company is limited by guarantee ಅಥವಾ shares ಆಗಿದ್ರೆ limited company ಆಗಿದ್ರೆ so ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಲೋನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, next will be the capital clause. So word itself selling the capital. So how much the capital they are contributed for the commencement of business ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The maximum amount of capital with the company is to be incorporated. So maximum of company ಎಷ್ಟು capital ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. That is why so in your practical paper they mention authorized capital. That means they have the permission to obtain that much of capital on the ಅದು MOA ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು capital ನ ಅವರು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Next one, the number and the type of shares into the maximum capital should be subdivided and the face value of shares. So what kind of shares you are issuing, whether you are issuing only equity share, whether you are issuing only equity share, what are their face value, ಅದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಶೇರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆದರ್ ಯು ಇಶ್ಯೂಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. So your similarly full form is that subscriber identify model. That means you are subscribed for that. So under this clause, MOA state that concludes the subscribers for make a declaration of their consent of association for themselves into company and also their willingness to take up the number of shares return against their respective names. That means after in the capital clause you are going to invite the public for the subscription of shares. ನಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ content or the clause of memorandum of association. Then move on to the alteration of memorandum of association. So on what time you can alter the this liability on the liability side ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಲ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. So the memorandum of association is very important document of the company because if do not have a memorandum of association they will not grant any registration certificate na kodala. Adrinda that is an important document. It cannot be altered at
at will of any members of the company, so that cannot be altered. So I am the member of the company ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that cannot be possible to alter the memorandum of association in the consent of any members. ಯಾವ್ದೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then it can be altered by the following procedure. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that has to be prescribed in the companies act. Respective company act ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Then it may be noted that right of the company to alter the memorandum is strictly limited to the provision of the Companies Act section 16. So according to the section 2 subsection 1, alteration includes the making of additional and omission. That means alteration ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can add some the important to the memorandum of association or you can delete the some important aspects from that. So ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, then move to the alteration of name clause. ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ so as the company may change its name by special resolution with the approval of the central government. So I already told in that, so if it is a public company want to rename their company, they have to obtain from the permission from the central government in the permission takondo, then they have to get in changes. If the company makes a default, the company shall levy down a penalty. So if there is ಯಾರದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so they have to pay the 1,000 rupees as a penalty for the government. Then changes of registration office clause. That means ನಿಮ್ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ change of registered office within the stated section 17 subsection A as inserted by the Companies Amendment Act 2002 Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು you can change your domicile. That means change from one city to another city within the same state. So within the ಮೈಸೂರು ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to make a resolution and change from one state to another. So from Karnataka to Tamil Nadu you have to change the state, you have to pass the special resolution. Then go for the alteration of objectives clause. Section 17 deals with the objectives of the company to carry on its business more economically, more efficiently. So present ಏನಂತ objectives ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ I can change my objectives of the company then to attain the main purpose by new improved means. That means ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have to give the more production. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ they can give the information, means they can alter their objectives of the company. Okay, then procedure for alteration, how they can means they have to pass the special resolution in a general body meeting. That means general body meeting special resolution pass ಮಾಡಿ they have to take a majority voting from them. Okay, then it must be obtained the confirmation of company law board and changing the objects. They have to take a company law board in the permission ತಗೋಬೇಕು. Then company should be file the copy of special resolution confirm order to the company law board. So confirmation ಏನ್ ನೀವು objectives ನ change ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then the company should file the altered copy of an MOA. So after the objective clause ಅಲ್ಲಿ alter ಮಾಡಿದ್ರೆ that has to be submitted to the register office ಗೆ submit ಮಾಡಿ. In this procedure you can alter the objectives clause. Next will be the alteration of capital clause. So if the article authorizes the company limited by shares or company limited by guarantee and having a share capital can be altered in the capital clause of memorandum of association, the manner to provide the articles are alter the share capital, reduction in the share capital or variation of the rights of the shareholders. Shareholders rights ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, otherwise rearrangement of share capital. That means whether total 100 shares I have issued the 50% for the equity share and 50% for the preference share ಅಂತ ಮೊದಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ we call as an alteration in capital clause. Last one will be the alteration of liabilities clause. So a company limited by share or guarantee cannot be changed in the memorandum of association so as to impose any additional liability on the members to compel them by additional shares after the company enlist. So as per the section 38, so when the members are agreed, so in the meeting if the members are agreed to take additional liabilities, means okay I am ready to sacrifice my personal things for the company's liability, on that time only they can alter the liabilities clause. So these will be related to the memorandum of associations. Okay, in this unit they can ask for the what do you mean by memorandum of association and what are the clauses will be included in the memorandum of association and
alteration procedure for the clauses in the memorandum of association. Ishtuna kelo chances ಇದೆ. Next, unit 6 will be the articles of association, that is AOA. The articles of association is a second important document. That means first main important document will be memorandum of association. Next, second important document will be the articles of association. The articles of association of a company are the rules and regulation of the internal management of the company. So in a memorandum of association ಅಲ್ಲಿ overall company ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, so who will be the board of directors, who will be the manager, who will be the workers, who has the more authority and responsibility, ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, then move on to the meaning and definition. According to the section 2 subsection 2 of the act defines articles means articles of association of a company as an ordinary formed and altered from time to time. They can alter from time to time and pursuit of this act, though this include the regulation contained in the table section A schedule 1 of the act. So articles of association contain the rules regulation for the internal management. See, that's clearly they're telling that is the rules and regulation for an internal and the business. So internal ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, that document will be called as articles of association. So let's move on to the significance of articles of association. What is the use of articles of association ಅಂತ ಬಂದಾಗ, an articles of association is a second important document, as already told. The memorandum of association lays down the objects of the company formed and articles of association fixing the rules for the company management. So MOA ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. It state the powers and duties of the directors and officers. That will be give the what are the authority and the responsible for the members of the company. So let's move on to the what are the contents of articles of association, important for the examination. Articles of association content important ಆಗುತ್ತೆ. First one will be the extent of applicability, otherwise article table A. So ಎಷ್ಟು applicable ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. Then share capital of different kinds, ಯಾವ shares ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ rights of different kinds of shares. Then adoption and execution of preliminary contracts, procedure for allotment of shares, lay-in shares, calls on shares, forfeiture, reissue, issue of share, alteration of share capital, borrowing powers of a company, procedure for converting the shares and the rules relating to the members of the share, then voting rights of the members and procedure for dealing and paying the dividends for them, and capitalization of profit, maintenance of accounts and conduct audit, and provision regarding arbitration, the use of common seal of the company. So these are the contents should be there in articles of association. They are mentioned this. So next, the examination they can ask the differentiate between the memorandum of association and the articles of association. Is a compulsory. I think 99% they ask this question. So move on to the differences between the MOA and AOA, that is memorandum of association. So basic character, as already know, it is in a charter of the company describing the constitution structure in terms of name, situation, objects and capital and liability. So a ಏನೇನ್ content ಇರುತ್ತೆ is a basic document. ಈ document ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we cannot conduct any business. Okay, then articles of association ಅಂತಂದ್ರೆ it is a document which is a subsidiary to the character. That means charter ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ subsidiary ಆಗುತ್ತೆ. That is not a main document, setting the both the rules and regulation for the internal movement. Internal management ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ it defines the relation between the company and the outsiders. So company ಮತ್ತೆ outsider ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. But in articles of association it covering the matters pertaining to the internal management regulatory for the relation between the company and the members. So memorandum of association ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ outsider ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, articles of association ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then objectives and the powers. So it lays down the basic powers or objectives identified within the company name there. So company name ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ memorandum of association ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But in the articles of association they give the procedure for implementation. ನಾನು memorandum of association ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಮೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Then subject to company law, it contains only lawful object within the framework of the Companies Act. So Company Act ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ memorandum of association ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Then, subject to the company law and memorandum of association. Oh, dear student, it is not a recorded audio. Then, subject to the company law and the memorandum of association. So, articles of association should be within the framework of the memorandum. So, memorandum of association ಏನಿದೆ that will be within the control of the Companies Act ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, then compulsory registration. So whatever the category can be registered without preparing the filling with a memorandum of association. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ, whether it's a small scale, sole trading, partnership or joint stock company, you should have the memorandum of association document ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು. That is a compulsory for getting a registration. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. But it is an optional articles of association, and that is an optional for the public company. Public company optional ಇರುತ್ತೆ. Public company limited by shares need not file own articles of association. ಅವ್ರಿಗೆ own articles of association ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. Okay. Then alteration elaborate procedures. That means if you make an alteration in the memorandum of association, you make a number of procedures. That means you have to permission from the central government. You have to pass the special resolution in the meeting. But for an articles of association, that is alteration is very simple procedure. It can be easily allowed by passing a special providing the changes of law from within the limits of the memorandum. So memorandum ಒಳಗಡೆ ನಾನು change ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ without any consent ಒಂದು resolution ನ pass ಮಾಡಿ they can make alteration in the articles of association. Then ultra virus acts cannot be regulated. So if it is an ultra virus act is implemented ಆಗಲ್ಲ. So procedure for irregularities can be set right. So these are all the differences between memorandum and articles of association. They either ask for the 5 marks or the 10 marks. Then move on to the alteration procedure for the articles of association. So alteration must not exceed the scope of conflict of memorandum. So ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Then the alteration must not be inconsistent with the provision of the Companies Act or any other law. So ನೀವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. Then articles cannot be made including anything within itself unlawful and opposed to the public policy. So articles cannot be audited. Public policy, that is selling and advertising of smoking and alcohol will be the prohibited. ಆ ರೀತಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Then the alteration must be in the bona fide and for the benefit of the company as a whole. That has to be, ನೀವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ that should be benefited for the company. That should not incur any losses for the company. On that time only you can have the rights to alter the articles of association. Then the alteration cannot be done the break the contract with a third party. So ನೀವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು. Then an alteration would not be complete unless the approval of the central government is taken. So after you are making a changes, you have to take in a permission from the articles of central government the permission ತಗೋಬೇಕು. I am change the articles of association, shares na change ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ na change ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ you have to take a permission from the central government. Then the alteration may be made with a retrospective effect only if the benefits of the company and does not cause any disadvantage to the existing members and the person dealing with the company. That means as a retrospective, that the company itself think that, so if I make an alternative that will be benefited for the everyone, on that time they can have the rights to alter the articles of association. That will be related to the sixth. That means articles of association. In the articles of association, it is in a secondary document where they are mentioned the rules and regulation for the purpose of efficient management. Na company ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. That document will be called an articles of association. And then why you are making in a procedure that alteration ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ you have taken from the permission from the central government, and that alteration should be shown in the, that has to be benefited for all the person. So that has been done in the articles of association. So next will be the unit 7, that is prospectus. Can anyone say what is prospectus?
Anyone say what is prospectus? Okay. So prospectus is nothing in a invitation for the public. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a prospectus. Okay, so a prospectus is required to be issued by the public only when it is want to raise the funds from the public. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, when we want to raise the fund from the public, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಪೇಪರ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a prospectus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಹಾಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. That is an invitation for the general public for the subscription of shares. Next, move to the definition. So according to the section 2, subsection 36 defines prospectus as any document described and issued as a prospectus include the notice, circular, advertisement or any other document that invites offer the public. So it may be anything. It may be give for the notice irbodu, ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, that is an advertisement, or any letter that contain the information for the public that ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, that invitation will be called as a prospectus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so Amendment Act 1974 added the words for the invites the deposit from the public above. So ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು according to this Act 1974 ಅಲ್ಲಿ some more information ನ add ಮಾಡ್ತಾರೆ. What are all those ಅಂತ ಬಂದಾಗ, it is in a document meant to invite the public for issue of shares and debenture. So ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then it may take in the form of notice, circular, advertisement or any distinct document. ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಈವನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಂದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a prospectus, and it is an invitation to the public for offer to buy the shares and the debenture of the company. As I already told, it is an invitation for the public to buy the shares and the debenture of the company. It may also be an invitation to the public to offer the deposits na idi anta offer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So this is definition clear that, so while incorporation of the company, every company should give the prospectus invitation for the public for the subscription of the capital. So in the memorandum of association you mentioned the subscription, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have to issue the prospectus. Next, move to the what is the importance of the prospectus. ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, prospectus ಇಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, prospectus is playing very important role in the company. The prospectus is issued by the public to the public by raising the funds. So it states the requirements of capital collected and mobilized for the public. So as a public company, I am doing invitation for the public. So I am taking a fund or capital from you for delivering the goods and services for you only. So that is an importance of the prospectus. Next, move to the what are the contents of the prospectus. This you can write it generally. So in the prospectus for a subscription, so what are the contents should have antandanga. So prospectus should be drafted within the meticulous care and should be judicious in the contents. So contents ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. The content must be clear, realistic and in a strict compliance with the provision of the law. Now law ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ law ರೀತಿ ನಾನು permission I have taken from the registered company, I have taken a permission for raising the capital of 1 lakh, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Then now the law has completely standardized its contents in the form of well marked out schedules. The matters stated in a different part of the schedules have interlocking a legal significance. So section 56 provided that prospectus issued by the company on itself will state the matters specified in the two parts of schedule 1 and schedule 3. So contain the schedule part 2 of the schedule part 1 and 2 have effect subject to the provision of the part 2. That means provisions section 1 ಅಲ್ಲಿ part 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that has to be mentioned in the part 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then what are the things they have mentioned ಅಂತ ಬಂದಾಗ, first contents of memorandum of association particularly in the prospectus. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. Then an endorsement to the effect of the experts to given to the consent of a written inclusion for the statement of reports. So what are the report ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ you have to take permission from the government. Then reports to be set out as per the part 2 and schedule 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, first one, a report by the company as auditors in respect of the financial analysis year
immediately proceeding the date of issued the prospectus. So prospectus na issue ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ preceding year ಏನಾದ್ರು audit ಮಾಡಿದ್ರೆ okay ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು that audited report, that is the opinion of the auditors regarding our company, has to be enclosed with the prospectus. Then profit and loss and assets and liabilities of the company should be shown, and the profit and loss of the company during the past 5 years. If I am running from the past 5 years means 10 years, so for last 5 years then profit ಇದೆ ಅದನ್ನ disclose ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so next one, statement in lieu of prospectus. If the public company does not intend to approach the public for its capital requirements, need not issue the prospectus, may decide to collect the capital need from the close circle friends and relatives without approaching the public. So statement and lieu in prospectus, that means the persons. So as per the word book, this page number will be 77. So statement in lieu of prospectus, that means lieu means what they are not taking. So the important question I'll be telling in the last classes. Okay, if the public does not intend to approach the capital requirements ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬೇಜಾನ್ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as an statement on lieu in prospectus. Okay, so but in the section 70 lays down that public company which does not raise capital from the public should file with the register of copy with the statement of lieu in prospectus. So ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಫಂಡ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಓನ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a statement in lieu of prospectus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. So it is the intention of the company not to expose the fraudulent, negligent and indifferent persons to liability for the damages if they are responsible for the issue of a defect of the prospectus. According to the section 62, 63, 68, the liabilities for the fraud are decided in the rise of the approved of the prospectus issued by them, authorized to be them issued the defective. So if they have been defected on that particular time, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮೆಮೊರಂ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಏನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ವಿತ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಇಫ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ imprisonment, so or the both. So these things has to be take for the misstatement in prospectus. Prospectus misstatement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತವೆ. Okay, so let's move to the civil liability. So civil liability ಅಂತ ಬಂದಾಗ the liability of misstatement in prospectus, what are the liability you have to face ಅಂತ ಬಂದಾಗ, first one civil liability and criminal liability. So in the criminal liability again you go for the against the company, against the directors. So ಇಬ್ರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, because as a director we are going to sign in the prospectus, I am inviting like that. So it will be again issue for the both the person, company ಗೊಂದು issue ಆಗುತ್ತೆ, director ಗೊಂದು issue ಆಗುತ್ತೆ, because we know the first features of the company, it has a separate legal entity. ಕಂಪನಿನೇ ಬೇರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಸೊ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡ್. ಸೊ ನಾ ಕಂಪನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಅರ್ನ್, ಇಫ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ 10 lakhs, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ and awarded the punishment even if the action is not caused by loss for any individual, such liability called as a criminal liability. Means if a misstatement in the punishment prospectus, they not damage any them, ಯಾರಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ they have the right to
These are all related to your 7 unit, that is prospectus. So I like to conclude that the prospectus or the invitation given by the company to the public for subscription for shares on the debenture of the company. So if the private company, they do not have any right to issue the prospectus to the public for the raising the capital, that is why they do not have to file a statement in lieu for the registered company. If it is in a public company, ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಂದು ಓನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಇನ್ registered company. Then if there is any misstatement, what are the procedure ಅಂತ ಬಂದಾಗ, there will be civil liabilities and criminal liabilities. So civil liability means the liability for the ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ that will be criminal liability. So in a civil liability, therefore the against the company and also against for the directors. So these are all the related to the prospectus. So next, in the 8th module we discussed about the document for the business commencement. Now business na start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what all the documents should be have in the company. So as already stated in the previous unit, we know that after the company incorporation is over, it makes the needful arrangement for the business commencement. It requires to make appointment of bankers, auditors, underwriters, and making an agreement. Okay. So after preparing the prospectus and getting is filled with the registrar, these appointments are to be made. The company has to publish for the wide circulation of the general public. Afterwards, the company has to make the arrangement for the appointment of the bankers for the lending the money, and the auditor for the verification of books of accounts, and the underwriters. So underwriters are those persons who are pay against me, ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, that is underwriters. And besides allotting the shares for the purpose of raising share capital. So ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು 3 ಜನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. Documents for the business commencement, as was told, copy of incorporation certificate should be enclosed. So incorporation ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ registration certificate ಏನೈತೆ ಅದಿರಬೇಕು. Declaration of minimum subscription and amount has been received. So minimum ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That has to be given. Then declaration stating that prospectus has been issued. ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And undertaking stating that all the legal formalities necessary part of the commencement of the business has been compiled. So business ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು necessary documents ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. So what are the procedures for appointment of bankers ಅಂತ ಬಂದಾಗ, according to the Companies Act of 2013, all the money received by the company within the applications of the shares must be deposited in the scheduled bank. Okay. ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲಪ್ಪ, that has to be paid to the bank only. New application money irbodu, allotment money irbodu, first call, final call. So all the money should be directly deposited through the bank account. That is why you have to appoint a banker. Okay. Therefore, before issuing a prospectus, so before issuing a prospectus, as the company or the board of directors should appoint the banker by passing the special resolution. So on the meeting al ಮಾಡಿ, so on the scheduled bank means that as bank ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ದ RBI ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್. Okay. The secretary has to make an application to the bank along with a copy of memorandum of association. So while they are making a member of a bank and ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, as a secretary of a company, as a company, they have to give a memorandum of association and a written requisition. That means, so I'm issuing the prospectus for the public. Okay. That is what appointment of bankers. Bankers of appointment of bankers upon list. As per the Companies Act ಏನಂತಂದ್ರೆ, so ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಆ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ requisition letter, that is application, means my company will be trading with your deposits na irta ide anta application form and MOA, company MOA ಏನಿದೆ ಎರಡನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay. So next, appointment of an auditor. So you can say who is an auditor?
So auditor is a person who will verify the books of accounts. Company ಏನ್ books of accounts ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as an auditor. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as an person auditor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಫಂಡ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P&L ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ ದ financial position, that means in a balance sheet I have to show the current assets and the liabilities. Okay, so that is why every company should appoint an auditor. So appointment of auditor will be deals with the section 224. Appointment shall be made in an annual general body meeting. That means annual general meeting ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. So every company shall at least has a each annual general meeting. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು annual general meeting ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Then appointment of an auditor to hold an office from the conclusion of the next annual general meeting. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು annual general meeting ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ annual general meeting ಆಗೋರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that is what appointment of auditor. The provision regarding the appointment of auditor as follows. So what are all the provisions ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the first auditor of the company is appointed by the board of directors. Board of directors within the 1 month of session of a company. So ಇವತ್ತು ನಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 1 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, then when the board does not appoint the first auditor, the company in the general meeting may appoint the first auditor of the company. So if the board of directors fail to appoint the auditor ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ they have to appoint an auditor. Then subsequent auditors are to be appointed by the company at each annual general meeting. Subsequent, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಡಿಟರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Then the company must within the 7 days of the appointment give the information. Therefore every auditor is appointed unless the retiring auditor. That means ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ within the 7 days they have to give the notice for the old auditor ಅಥವಾ new auditor ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then a company while making an appointment of an auditor must get a certificate in the writing from him that he is not an auditor more than the 19 companies. So ಅವನು 19 ಕಂಪನಿ ಮೇಲ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then appointment of an auditor is made on the contract basis and it can be renewed every year. So as already told, every annual general body meeting ಆಗೋರು they can renew ನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ರಿನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟಿಂಗ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಆಡಿಟರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ qualification auditor, they may ask for the 10 marks ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ an auditor. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ a person shall not be qualified for appointment of an auditor as a company unless he has a chartered accountant. ಯಾರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1949, the person who has qualified a chartered accountant, that person only became an auditor. Next, a chartered accountant means a person who is a member of Institute of Chartered Accountant. So the person an auditor ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ he should be member of chartered accountant ಏನಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means he has to be registered there. Then a firm where all the partners for participating in India is qualified for an appointment may be appointed by the firm's name of the auditor of the company. In such a case, any partner may, okay, if it is an so 3 ABCD 4 persons are working a partnership business ಮಾಡಿ 8% qualified ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he can be took an auditor job, ಅವನೇ auditor job ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then certificate under the certified auditor rules 1961 can also act as anywhere in India. So ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ as per the rules 1961 ಪ್ರಕಾರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. Then the object of section 226 is to ensure that the auditor possesses the professional qualification
is independent for the influence of the control and takes the personal interest in the company. So as an auditor ಆದ he should be an independent in your opinion. ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿಲಿ ಯಾವ್ದೋ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್. ಯಾರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು ಆಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, an office of the company, a person who is a partner of office of the company, a person who is embedded by the company will be disqualified for appointment of auditor of the company as a subsidiary company. So ನನ್ನ holding company ಅಂತಂದ್ರೆ I will be audited for that only. I am not an auditor for the subsidiary company. So holding shares having an voting power. So next, powers and rights of auditor, which is also important topic for your examination. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್? ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಏನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್, ಎರಡನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ದಿಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ an auditor. So an auditor of a company has a right to access all the times to the books of accounts and the vouchers. ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆದರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಈ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. Then he has the right to receive the notice of to attend the general body meeting of the shareholder. So ಏನು ಆನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. Fourth one, he has a right to visit the branch office if the things it necessary. So head office ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು books of account ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಆ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ he has the right he has the right to inquire whether the company has maintained his books of accounts in a prescribed manner by the act. ಸೊ ನಮ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ he has the right to take a legal expert and technical advice on the matter related to the audit work. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದೆ. Then he has the right to receive the remuneration after completing the audit work. ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಷನ್ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Then he has the right to be indemnified by the company against the liability incurred by him in defending himself against the civil and criminal proceeding by the company. So provided the court acquitted him for the charges or a court feels that the auditors acted honestly. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಐ ಓನ್ಲಿ ಆಡಿಟೆಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಹೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ he has the right to sign the audit report of the company. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್. ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಡಿಟರ್ ಇವನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ. He must act honestly with the reasonable skills and care while performing his duty. ಸೊ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in this report on annual accounts which must be submitted every year, he must show the true and financial position of the books of accounts. So annual report ಅಲ್ಲಿ he has to know, he has to tell the public that ಈ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ನೇನೇನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆದರ್ he has obtained all the information explanation for necessary for the purpose. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್
whether the balance sheet exhibits the true and fair view. So balance sheet ಆಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. So whether the balance sheet and the profit and loss account prepared as per the act ಪ್ರಕಾರನೇ P&L account prepare ಮಾಡಿದಾರಾ. Then whether his opinion proper books of account are required by the law have been kept by the company. So ಲಾಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ನೋಡುವಂತ ವರ್ಕ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then whether the loan made by the company are advanced against the sufficient security. So company ಏನೇನ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then whether these loans are on a reasonable terms ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್. So the first auditor of a company should submit his report on the financial items stated in a statutory report. Statutory report ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then he is not bound to give advice to the director as what they should do or nor he concerned with the policy of the business. So policy business ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಈ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then he is justified in trusting of the servants of the company provided he take the reasonable care. So reasonable care ಇಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. Then he should use a reasonable skills and care in making the enquiries of investigation. He is not bound to defective his work and the suspicion. So ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಗುವಂತ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. So these are all the duties of an auditors. Okay. So next will be the remuneration of an auditor. The act provides that in case of an auditor appointed by the board of directors, his remuneration may be fixed by the board as case may be. Okay, when the company ke board of directors will be fixed by them. On that time, the board of directors only fix the remuneration. Avrene fix ಮಾಡ್ತಾರೆ. But generally the remuneration payable to the auditor is determined by the company general meeting, which is at which he is appointed. So if it is in a board of directors, is in a making appointment of a auditor na ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ appointment of an underwriters. As already told, who is an underwriter means ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ underwriters ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In the context of issue of share of the company, underwriting is a kind of guarantee. So what it says, it is they giving a guarantee agreement between the company and outsider called as an underwriter. That will be a agreement between the as an outsider and the company. So a person will be underwriter, XYZ company will be a company. So ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತ agreement we called as an underwriting ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay. This is a contract by which the person agree with the company that in case the public or the person to whom the securities of the company are offered for the subscription do not subscribe adequately to the securities within specified time, he will himself take the unsubscribed securities for them. ಸೊ ಯಾರು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ what is an underwriting agreement anta bandaga the term and the condition under which the underwriters agree to write the shares and embodied document is known as underwriting agreement. Angare underwriting agreement ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ payment for underwriting commission must be authorized. The commission payable to the underwriters for their services should be 5% and the commission payable for the underwriters on the debenture should be 2.5% additional payment ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the last topic on this module will be advantages of underwriting. Underwriters renders valuable services that will be increase the goodwill of the company. As a promoter gets the underwriters large sum of cash notice ಸಿಗುತ್ತೆ. Then the company get the assurance from the underwriters. Underwriters ಇಂದ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Then underwriter possesses specialized experience skills in money types. So our specialized skills irodrinda they know how to trade with these shares and all. So these are all the advantages of underwriting. So your block 2 will be completed. So in the next class I will do with the block 3, that is share capital. Other next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Thank you all.